Yukia Geithi mwireri wa Kameme TV haria hothe oranya mukirori miaraho ya umuthi ni mahinda mangi mega maria tukunyitanira nawe thiini wa Mohoro Gitau tumenye ni mariku marathie na mbere makihanikaga icigo ngurani cia bururi titagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni wagaki wa Muthoni. Na tukiambire ni ati kamiti ya mwanya ire ratwarithia na mbere miario ya wiguano gatagati ka mwena wa mungethaniro na mwena wa thirikari ni itanyitwo kwambiriria cikaro ciayo kaunti-ini ya Naikuru itanya-ini ni ari kwandika riboti yao ya muthia igie maundu maria marakinyaniirio gikaro-ini giki kiria gitanyitwo kuhanika muthenya umwe tu thutha wa ngwataniro ya Azimio kuga mahota gukaregana na riboti ya muthia angikorwo maundu megie garama ya muturire matigukorwo magikimurikwo. Na riboti iyo ni gukorwo gikunengereria kahinda gatari kuraya no kwa ihinda riri ni ati gikundi kia atongoria kuma gitaro kia Mount Kenya kana gia gatagati wa bururi ni maruguritie kiungano kieru gia giuteti na kiria kireita Kameme Unity Forum. Mutongoria wa kiama kia Kenya Mathakarwa mwandiki munene wa Jubilee Jeremiah Kioni uria wari governor wa Laikipia Nderitu Mureithi ni amwe aria maratongoria uruguria wa kigomano giki na rurenda tuthie mwe kwemwe tuthikiririe ni hindi atongoria mararia. And we want to hear that the cost of living is number one on the table. But I am also saying this as a Secretary General of Jubilee. You cannot call me to go and negotiate on the fidelity to multi-party democracy. When we are here, sijui mnamuita Papa Roma, ama Roma Papa, when he has refused to implement a very simple thing that Sabina is not our choice as Azimio to whip. He is already whipping for UDA. Kwani kichwa iko namna gani? Mtu ameenda kwa nyumba ingine kulala na unaendelea kusema ni mtu yenyu. Hatuwezi kubali hayo. So going there to me is mockery and I will not go until they have replaced that trade. A question. My name is Joel Chacha from K24 TV. Understanding that Azimio party leader, that is Raila Odinga, appeared to endorse Kalonzo Musyoka. Is this a disgruntlement that perhaps is the reason you're actually coming together so that you have a higher bargaining power come 2027? I think unless you don't live in this country, Kameme started way before. So you cannot, even if you tried by any stretch of imagination, and I have said, and we will say it again, it is Raila's entitlement to endorse anyone. Never mind that he wrote a statement of clarification. Even if he had endorsed, it would be within his right. The thing to note is that an endorsement does not in any way curtail the chances of any other person who may wish to enter the fray. But right now, we are not talking about elections. We are talking about the unity of the people of Mount Kenya. And Kalonzo Musyoka is our brother. We are in Azimio to stay. But we still have Kameme caucus to caucus about Mount Kenya. So you would not mind if Odinga backed Kalonzo come 2027? We refuse to engage in distractions. Take them somewhere else. We are here to talk about Kameme. Thank you. What we do not understand, yeah. Are you so afraid that we might be organizing politically? What are you afraid of? Are we not Kenyans? Yes, we are. Yes. Next question. Talking of unity, we've heard and seen Deputy President Rigathi Gachagua's efforts to unite Mount Kenya. Is Kameme here to counter what Deputy President Rigathi Gachagua has been doing? I have not heard of his efforts, but if he is doing it, well and good. So let everybody do it. The fact that one farmer is planting cannot stop you during the planting season. Sure. Honorable Martha, you didn't talk about the talks. Just a comment about the talks. What Kioni has said is representative. Yeah. Thank you. Lakini kwa nini mnastuka? What are you afraid? Tugetigana na Kameme nigeria ria kunyitithania atongoria undu mwe na muingi wa gitaro kia Mount Kenya tuingire kaunti-ini ya Meru na ni ati minister wa urimi Mithika Linturi ni agwetete governor wa Meru Kawira Mwangaza ta governor takuokeirwo ni wira wake ona hanini. Riu Linturi akiuga Kawira ndari no hoti o wothe wa gutwarithia kaunti ya Meru na mbere.
Linturi augĩte ona thengia wake gũtwara tabarĩra cia gũteithĩrĩria arĩmi kaunti-inĩ ya Meru, Gavana Kawĩra akoretwo akĩhũra tabarĩra ici iria irĩ na ũhoti wa kũguna aikari a kaunti ĩyo. Mĩario ya minista ũyũ yũkĩte rĩrĩ Gavana Kawĩra arĩ kĩgeri-inĩ mbunge-inĩ ya kaunti ĩno, kũrĩa akirie kũhagũrwo rita rĩa kerĩ ta gavana wa kaunti ya Meru. But the bold move ile MCS mmechukua, I think is the right direction, because nyinyi ndio mnajua na nyinyi ndio mlipewa nguvu na watu wa Meru. Kwa hivyo mimi as I sit in the national government, mimi kukiharibika huku, hata mimi unajua nakuja nakosa kutafanya nini. And I'm raising this because we cannot run away from the realities of life. Juzi mimi nikiwa waziri, kilimo is devolved. Mimi nataka kupeana mbegu za pamba, nataka kupeana mbegu za sunflower, and we must work closely with the county governments. Lakini kutengeneza mkutano, tukuje tuungane pamoja tupie watu mbegu, haiwezekani. Juzi na nimeandika barua, mumeona mtu yule mnaongea juu yake ameenda kufungua soko Mudhara, imepakwa rangi. Hiyo soko ni ya Ministry ya Agriculture funded by African Development Bank. Contractor sijamuachilia aende, lakini unaona mtu anakuja anaweka kibao yake anapaka rangi at the project ya county. That is a lie. It's true conmanship ya mchana. We will not allow this to happen. Sababu mimi donors wangu wakikuja hapa sasa, you my donors, those that have funded the construction of that market, wakuja kufuatilia pesa yao na wanajua pale imejengwa, wapate kibao ya county government imewekwa. Ministry yangu itasemekana kwani hao watu walipeleka ile pesa wapi. So whatever is happening, there is a lot of incompetence, there is a lot of problems. So please, nyinyi watu wa, hata kama siongeangi, nimenigusa leo sababu hakuna vile mimi naweza kuomba pesa za kufanya projects county hii. Mimi napeana kule kwingine, lakini nyumbani kwenyewe siwezi kufika sababu mtu hataki watu waongee na wafanye. Tugetigana na icio a Kenya ni moritio kuhimbiria andu aria matondoiraga handu ha kumathinikania na kumathutukania niguo kumahotithia gukinyaniria iroto ciao muturire-ini. Kwa ihinda iraya andu aria makoragwo na thina uyu makoretwo makigerera ihinda iritu kwiyaria, no kiria kimacokagia thutha ni kwaga mundu wa kumateithiriria na kumatetera riria maranyururio na guthekererwo ni aria angi. William Omare ni muruto thukuru-ini wa Mount Kenya University. Rugano rwake ni rurito muno kuona akurite atekota kwiyaria ni undu wa gutondoira. Mugaru na ciana iria ingi, Omare aingirire thukuru ari mucerere thina uria aciari ake makoranire mari acerere. Nilipoenda shule nilikuwa nafanya vizuri nyumbani, nikakaa nyumbani, baadaye tukaenda Nairobi. Wakati nilikuja Nairobi, wakati najaribu kuongea, marafiki zangu wananichekelea. Hadi kuna rafiki mwingine nikiwa nasomea Nairobi Embakasi, kuna jamaa alikuwa ananicheka yani. Riria aingirire thukuru ya muthingi, atongirio kinyararo na guthekererwo ni ciana iria ingi, undu uria wacungiririe thina wa gukorwo agiciria makiria. Mwalimu anaenda kuuliza maswali, unaofia kuneni juu watakucheka. Ndio tulikuwa tunasoma shule ya mixed. Sawa, ulikuwa na hiyo, wengine pia wanangoja stima iende wakupige manini ngoto. Yaani kuna vile wana kudiscriminate. Ila sio zile tunasikia zamani eti kigugumizi ni laana. Sio laana, tafadhali. Si laana. Ubaguzi upo. Akiaria muthi wa gukungwira andu aria mari na thina uyu, Omare ni ahinyiriirie bata wa Akenya kumahimbiria na kumonia wendo handu ha kumathekerera na kumathinikania. Miario ria hinyiriirio ni Akenya angi aria marekinyitie igongona-ini riri. Na njia moja ya kusaidia wale watu ambao tuko na shida ya matamshi ni kuwapa muda kujieleza. Wakati mwingine utaona mtu anaongea lakini afika mahali ananyamaza kidogo, usimshtue. Mwacemania nayo mutika madiscriminate tondu no amwe aitu thina wao ti munene, no kwaria tu na no ni matiate matihotaga ni mahotaga. Ona gutuika gutire kihonia gia thina uyu, uhoti wa Omare kwiyaria uthiite na mbere ukigaciraga, amu ni akoretwo akiamukira uteithio. Nilipatana na kansela fulani alijaribu
kuni encourage, majaribu kuni cancel at least nowadays tasema hata si rahisi at least nimeacha woga kiasi, siku hata naweza simama kuongea hivi. Anyiti itemi agene morĩtie thirikari gwĩkĩrĩra kũgacĩrithia mĩikarĩre ya andũ arĩa marĩ na thĩna ũyũ nĩguo kũmahotithia gũkinyanĩria kĩoneki kĩao mũtũrĩre-inĩ. Watu waangalie sisi ambao wakumbwa na kigugumizi, sio mimi tu, ilhali kuna wengine wengi ambao hawajapata nafasi kama nimepata leo. Watu ambaye wanaajiri watu kazi, naomba pia sisi watutambue katika nafasi za kazi, wasitupague kwa sababu ya jinsi ya ugumizi wetu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gitau wa Wadurwa. Na mwiroreri mwende tukiambiriria ne ngurithĩirie nĩ tũrĩthie kaunti-inĩ ya Naikuru tunyitane na mwandĩki witũ wa Njeri wa Kariuki tumenye kana hihi kamĩtĩ ya ũiguano ĩrĩa ĩrehete hamwe mwena wa thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro nĩ yambĩrĩirie cikaro ciayo iria igũtanyĩtwo kwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo kwandĩka riboti thutha wa gũkorwo magĩcemania kwa ihinda na gũkorwo makĩamũkĩra mawoni kuma kũrĩ a Kenya a ikĩro itiganĩte o ũndũ ũmwe na ikundi itiganĩte. Na rĩu ndĩra tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kaunti-inĩ ya Naikuru twarie na Wanjeri. Wanjeri ekorwo nĩ ũranjigua geithĩka no tũtarĩrie Naikuru kũhana atĩa. Mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩmani no gwa ikorwo kiuga tukirio mukawa-inĩ omwe thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru kuria tũgĩetereire kana ũrĩa ũgũgĩkoretwo agĩetereirwo nĩwe chairman kana mũikarĩri gĩtĩ wa mwena wa mũng'ethanĩro thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno ya mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere Kalonzo Musyoka gwĩkinya no nginyagia thaa ici ũguo Kalonzo Musyoka nĩarĩkia gwĩkinyia na koguo ihinda rĩothe kumania na thaa ici hihi mĩario ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩanjĩrĩria no kĩririkane atĩ mĩario ĩno ĩkoregete gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere kuonania atĩ tondu andu mwena wa mũng'ethanĩro ndũgũkinyithĩrĩtie kĩrĩa tũgĩtaga quorum tondu no mwaka magĩkorwo marĩ andũ atatũ kuma mwena wa mũng'ethanĩro na hihi andũ atatũ kuma mwena wa Kenya Kwanza. Na mwena wa Kenya Kwanza ndona nĩ ũrakĩrũgamĩrĩrwo nĩ governor wa kaunti ya Embu nĩwe Cecily Mbarire, mũmbunge wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa mbunge ya gĩbũrũri nĩwe Kimani wa Icũng'wa oro hamwe na senator wa Kericho nĩwe Aaron Cherotich. Naguo mwena wa mũng'ethanĩro ũgĩkorwo ũkĩrũgamĩrĩrwo nĩ Wandai na mũndũ ũgwĩtwo Eugene Wamalwa oro hamwe na mũnene wa kĩama kĩa Wiper nĩwe Kalonzo Musyoka. Hihi ũguo ndagĩkorwo ngĩkwĩra hihi nĩ tũragĩtanya atĩ mĩario ĩno nĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ kana riboti ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩarĩrĩrio ihinda rĩothe kumania na thaa ici tondũ ĩgũkĩregete gũkorwo gũgĩthiĩ na mbere kumana na wagi wa gũkinyanĩria kĩndũ tũgĩtaga quorum. Na ũrĩa ngũkorwo ngĩkũmenyithia nĩ atĩ mamwe ma marĩa magĩkorirwo makĩhĩtũkio thĩinĩ wa Bomas of Kenya thĩinĩ wa mũciĩ mũnene wa Naikuru wa Nairobi ni umwe wa moni wa gukorwo magitura wabici munene oro hamwe na wabici ya mũng'ethanĩro oro hamwe na kĩrĩa tũgĩtaga na kĩmoni true that gender rule no yaĩkorirwo ĩgĩkĩarĩrĩrio maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩkinyanĩrio riboti-inĩ ya mũthenya ũmũthĩ directly ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ kwa ihinda rĩa thikũ ithano oro hamwe na ũhoro wĩgĩmainie na kĩgĩna kĩa NGCDF oro hamwe na kĩgĩna kĩa GAF oro hamwe na kĩgĩna gĩa Senate Oversight Fund. Macio nĩ mamwe ma marĩa magĩkorirwo magĩkinyanĩrio maũndũ mana marĩa magĩkorirwo magĩkinyanĩrio thĩinĩ wa Bomas of Kenya na hihi riboti ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩarĩrĩria na wandandũku hĩndĩ ĩno atongoria megũkorwo marĩ thĩinĩ wa mũkawa ũyũ kwa ihinda rĩa thikũ ithano hihi makĩarĩrĩria na gũkinyanĩria riboti ĩno. No handũ Njoroge gũkorwo kĩririkana nĩ atĩ mwahũ wa Azimio mũthenya ũmwe mbere ya maũndũ maya makoretwo makĩhanĩkĩte nĩ makoretwo makĩrĩ na ngucanio thutha wa gũkiuga atĩ riboti ĩno nĩ makoretwo makĩenda ĩkorwo ĩkinyanĩrio ũhoro wa kwarĩrĩria ũhoro wa ngarama ya mũtũrĩre mandito ya igitwara a Kenya na njĩra njũru nĩ magĩkoretwo magĩteta na njĩra nene na magĩkiuga atĩ maragĩkorwo makiuga atĩ ũndũ nakorwo ũgĩkinyanĩrio thĩinĩ wa mĩario ĩno oro hamwe na ũndũ wĩgĩmainie na kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ. Hihi maya nĩmo maũndũ marĩa tũragĩtanya nĩ megũkorwo makĩarĩrio na hihi magĩkorwo makĩaranĩria mĩahũ ĩno yerĩ mwena wa Kenya Kwanza na mwena wa Azimio nĩ tũgũkorwo tũkĩrĩ na anja makĩria tũgũkorwo tũkĩmenyithia mwĩroreri wa Kameme TV hihi marĩa megũthiĩ na mbere na gũkorwo magĩkunĩka reke cokereria nĩgetha hihi atongoria makĩanjĩrĩria mĩcemba nĩgetha tũkorwo tũkĩrehe riboti yagĩrĩire ya kũmenyithia mwĩroreri wa Kameme TV. Gũcokeria mwaro Njoroge rĩakwa nĩ Wanjeri wa Kariuki kuma kaunti-inĩ ya Naikuru.
Thengio muno wanjeri wa Kariuki ni undu wa riboti iyo na ni njui thiini wa mohoro matura-ini na mutamburuko wa mohoro tukunyitanira nawe makiria ugitutendereria ici na maria megukoo magikihanika miaraho ya umuthi wona gikaro giki kiambiriria kuma na ikuru tucoke guku Nairobi turauma city gwa city na ni ati kiama kia UDA ni gikite mogaruruku utongoria-ini wakio bunge-ini ya county ya Nairobi kuringana na mogaruruku maria manireirwo ni mwandiki munene wa kiama giki Cleophas Malala. MCA wa South B Waithira Chege niwe gukorwo ari mutongoria wa aria anini na kuya ithenya ria MCA wa Waithaka Anthony Kiragu. Dionysius Mwangi wa wodi ya Githurai niwe nakio gukorwo ari munini wa Waithira. Ria tuthie gikaro-ini kia bunge ya county ya Nairobi tunyitane na mwandiki witu Mohoro wa Ndungu tuone ni mariko marathie na mbere na ndiramenyithio tuko tugithikiriria maria marahanika. That freedom is here. A whole year we've been here. And we had a leadership that was in place, which never represented us well. As you've heard from Mheshimiwa Kimani Mugo, we are not represented as we expected a whole year, but we were patient. And as soon as we wrote a letter last week, our party has responded today in the morning and gave us new leadership. And the new leadership, we can testify. As we were operating the whole year, we can confirm those are pure leaders who have been put on those lists. I want to mention them one by one. The minority leader right now is Honorable Waithira Chege. Yes. The deputy minority leader is Honorable Indonesia's Mwangi. The chief whip currently is Honorable Joyce Muthoni Kamau. Deputy Whip is Honorable Samora. And those are the ones who have been changed as we speak, and we are proud of our party today that they've been able to hear from our side, and we were able to go to the party and express ourselves, and they respected our decision. We thank you, our party, for always giving us the open space. I want to welcome them to join us and make a press statement to the media. Thank you. Leadership. Asante sana. Leadership. Yes. Yeah. Leadership. Nairobi power. Power. Change must come. Change is here. Oh, change is here. Change is here. Change is here. Freedom is here. Freedom is here. Power is transient. Yeah. Power is transient. And we have overcome. Thank you, members of the Fourth Estate and the honorable members. Karibuni sana. Allow me to say that this is a new dawn for the UDA party in the assembly. I'm so much delighted by this opportunity to serve. I'm grateful to the Almighty God for this opportunity. I also thank the entire UDA party, led by His Excellency the President William Ruto, for trusting in our leadership. I also want to thank my colleagues in the minority party in the assembly for believing in us. It's also a new high for women leadership in Kenya. Yes. Truly, going by the list from the UDA party and the Kenya Kwanza leadership, believe in the women empowerment. Allow me to lead my statement that has been acknowledged by all the members of the minority party. And I will start. It is now 1 year since Nairobians went to the ballot and gave us a resounding mandate to lead them. During the heated campaigns, those of us in the county assembly and our friends in the county executive identified a number of issues that we promised to address once elected. Top on our agenda included good roads, dignified affordable housing, clean water, street lighting, traffic decongestion, improved health services, efficient public transport, and conducive environment for a thriving business community. We in the UDA party further sold to Nairobians the bottom-up transformative agenda.
aimed at uplifting the less fortunate, who include Mama Bogas and the borders to prosperity. Many bought our ideas, and we resoundingly defeated our opponents. 1 year down the line, the question dawning on us is whether we have lived to the promises we made to our people. What tangible deliverables can we show? While we appreciate the policies that His Excellency the Governor Sakaja has been initiating, we must ask ourselves, do the policies have immediate positive impact on the people? As members of the County Assembly, especially from the ruling party UDA, have we provided the necessary support to His Excellency the Governor to achieve the party's agenda, and to what extent? The above questions are the reasons why we find ourselves in the current situation. It is clear that we have not done very well as expected. While we acknowledge that UDA Kenya Kwanza is the minority party in the Assembly, the executive, which has greater responsibilities, is firmly in our control. Therefore, we have no excuses. Indeed, the leadership changes that we have witnessed today is partly a response to the issues we are raising here. Allow me, therefore, to mention some of the issues bedeviling both the Assembly and the Executive that now must be addressed following these leadership changes in order to attain the promises that we made to the people of this great city. I will begin with the Assembly as follows. 1, a complacent Assembly, neither asking the hard questions nor pushing fully the government agenda. We find ourselves in uncharted waters where the minority party in the legislature is the one forming the government. This has left our friends in the majority, whom, as expected, has no interest of the ruling party, pushing their own agenda, which sometimes conflict with the government agenda. It is sad that the previous leadership of our party only pursued their personal agenda instead of offering necessary support in form of both criticism and legislative support. Number 2, the independence of the Assembly. While we appreciate that the County Assembly must collaborate with other arms of government, especially the County Executive, in achieving its goals, we must never allow a situation where the Assembly depends on external parties for survival. There must be na acio ni atongoria a kuma county ya Nairobi a kiama kia UDA magikiamukira utongoria kuma kuri aria makieherio, na nikio muthweri agikiaria ni akiugire nguo ya gwika ati ya kuhoya ndehithaga kiria wega, koguo hindi rio kiragitungata ugakimenyaga utungata ucio ni kuheo hetwo ni andu matiganite na magiobatara no maugire. Tugetigana na icio ni ati atongoria county-ini ya Kirinyaga ni makomithitie urugi na wendia wa njohi ngananie gicigo-ini kiu. Matongoretio ni mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Miri Muthoni na MCA wa Njuki-ini Timothy Kariuki Sedi mugite njohi ino niyo yanangite miturire ya mbeu njithi indi kugerera thirikari ya county mari na tabarira cia guteithiriria na gukura mbeu njithi kuma ukombo-ini wa unyi wa njohi cia ibango na dawa cia kulevya. Hindi ya igongona ria gucokia ngatho ria MCA wa Njuki-ini Timothy Kariuki Sedi kanitha-ini wa St Matthews Giriabu riria rirekinyitio ni mwandiki mukaru ministry ya ugima wa mwiri Miri Muthoni, munini wa gavana Githanda wa Shira hamwe na atongoria gikaunti-ini ya Kirinyaga. Atongoria ya makioya mweke uyu kumithia njohi ngananie. PS Muthoni akiuga ni yanangite miture ya namba nene ya mbeu njithi. Ndeto cia njohi nĩ tũimbũre mũno ta kanitha, na nĩ ndoria mũtungatĩri ya kerĩ ta ũrĩa ndamũũrie last time atĩ nĩ tũnyitanĩre kama mũsingi nĩguo tũhote kũhũra ndeto icio cia njohi. Munini wa speaker Jinaro Jamumo niokireire maabitha borithi aria augite ni magondeire wira-ini wao kuona gicigo gia Kadongu Mwea ni kuo njohi ino irathondekerwo na kwenderio o maabitha ya meroreire. Turoria Kirinyaga County Commander, Police Commander muno
ni aere maũciezi make ni arute mathigari cia Kenya nigetha uhoro uyu kuringana na uria twarie na deputy president kuria twacerete gwake uhoro uyu wa kuhukia njohi ino utuike wa gukinyanira na niguo kuonokia mbeũ njithi aria moreire njohi-ini MCA wa Njuki-inĩ Timothy Kariuki Sadi augite ni marathundura mawatho ma kurana njohi ngananie. Turenda kuimiza nitukuthie mbunge ya Kirinyaga tupitukie mawatho marumu niga tugerie kuburana njohi cia ibango na nituranyitanira wega na gavana na thirikari nene nigetha tuone na administration nigetha tuone maundu acio ma njohi nitwamanina guku. Mwena-ini wake munini wa gavana Githanda wa Shira augite ta thirikari ya kaunti ni mathundurite tafaria cia guteithiria mbeũ njithi gwikura kuma ukombo-ini wa njohi. Nyue ni murona anake itu nimaremetwo nginya ni kuruta mawira mashamba-ini na matirahota gwiteithia no gavana nĩaceretie njĩra nyingĩ cia kũmarĩria na makiria maundu ma mithako. Hindi ya igongona riri mutongoria wa Rĩingĩ Mũrĩithi Kĩbĩnga ni agathĩrĩirie Sadi ta mutongoria mwĩrutĩri wĩra-inĩ wake wa ũtungata. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Gĩriabu Njuki-inĩ gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Mwiroreri mwende nginyanagia na hau niho tugutirihira Kameme kana Mohoro Gitau guku gwa Kameme TV muthigi wa ruriri. Ngatho cia mwanya ni undu waku gukorwo nyitanĩire nani ndĩtagwo Njoroge wa Kimani mwathĩri na njĩra ciĩka uma wagaki wa muthoni ugie na miaraho komiega Ngai akũrathime.